But if you will talk about forgiveness, I want to take some real situation and look at it. Прям поставить, что было, да, и посмотреть не так абстрактно, а конкретно. Вот. It will be easier for me, but you can offer your topics if you want, in context of the Bible and everything, and we will look at it. So, offer. I was always curious then that they say that there are 12 apostles. Like they replaced Judas to Matthew, and then there was Paul. Well, there were 12 apostles. But Paul never knew Christ. That he still counted as apostle? No. It was later when it was about Peter and Paul. But there were always 12. Judas was replaced to Matthew. So it was chosen. Matthew was chosen to replace Judas, so they would still be 12. But he was excluded. Well, people talk a lot about Judas in different ways. But Judas was the only Israeli, so he was pretty proud and he expected from Christ what he didn't receive in the end. And he was from a pretty big family, and rich family. And a lot of facts, they don't match in different books. It's like someone had to betray and he decided to do it instead of others. So it's pretty complicated. And people say that he was envious and he couldn't forgive Christ for not giving him what he wanted. So maybe let's talk about forgiveness. I have a question about forgiveness. If I get it right, if someone asks for forgiveness, he's trying to compensate the harm he dealt. Well, when he asks about forgiveness, then it's about compensation. But I am talking about forgiving our enemies. It's like I forgive someone. Not when we ask about forgiveness. Well, when we ask about forgiveness, it's normal. It's okay. When we try to compensate what we did. And then sometimes in constellations we see that an aggressor says that forgive me because I didn't have a choice, there was a war. But now I want to talk about how to forgive someone. Yeah, I had another part of the question. So when we give forgiveness, so when we forgive, is it about the same balance of giving and receiving? Is it possible to forgive something that we cannot forgive ourselves? Sure. Yeah, sure. We can forgive ourselves as well and be in balance with ourselves. What do you think is it about? Does anyone have a real situation to look at? Well, yeah, sure. Let's look at it. Well, grab a chair. Now tell us the situation. Like shortly. Well, it's personal. I have some illusions about the person, pretty delusional. And I thought we were on the same path, but
I realized it was my illusion and he didn't have to meet it, but I was doing some work. I need facts. I can still forgive. Forgive what? Forgive what? Well, that he behaved incorrectly. Behaved what? Behaved like... I don't need details, but he said something or he did something. Well, he acted. He understood the situation, and with full understanding, he did a thing that made me very uncomfortable. He knew what he did, but still he did it. And he didn't take that in consideration, what I felt at that time. Well, okay, come here. Okay, once again, so he did it. He did something. And how did you feel? Like a betrayal? I thought that we were doing the same thing, but is it a work relationship? Well, not exactly. We worked together, but he was also kind of a friend. And you wanted to forgive him? And what did you do? Well, I explained to myself that it was my illusion, and I thought that he's like this, but in reality he wasn't. And then he said that I'm just like this. And I understand that, but I still feel uncomfortable. I tried to understand the situation, I tried to forgive him, but I still feel weird. I have a doubt that when we try to forgive, we actually put it inside, and then it works differently. Is it interesting for you? Shall we do it? Okay. Let's try to put you, him, and forgiveness. Anyone got more ideas about the position, characters? Because if we put forgiveness, we will see the situation. We need to understand it will be your forgiveness. Because there is a problem, yeah, I don't understand why I can't forgive fully. Now you need to choose a person. We usually go on first names in a group, if you're okay with that. If you're not, just tell me. Now you need to choose a person. And is it okay if I call you on first names? So we need to choose you, and then a person. You need to name him something. Let's call him a teacher. Well, okay. Well, there is a problem because like when he's a teacher, then he is higher than me, but if I need to forgive him, I should be higher than him. That's a problem. So we need to put you, a teacher, and forgiveness. Like you, the teacher, and the forgiveness in this situation. Forgiveness, what is it? A girl, a man, a child? What kind of a figure is it? Oh, you said to think, don't think. Look at me. And what comes first to your mind, it will be a kid. Okay. Yourself? You need to choose yourself.
May I ask you? Себя. Девушка, можно попросить? Так, сейчас пока сначала выберем, кто поставит. Oh, let's choose first and put your next. Okay, your name Olga. Можно просто встать. Okay, you will be Olga. Да, это у нас сразу имя. Now the teacher. Вот называть Ольга, да? Хорошо? Так, теперь его, этого учителя. May I ask you? Ну, можно и женскую фигуру. Okay, this one is the teacher. Now for the forgiveness. Так, это у нас учитель. Да, это учитель. И прощение. Ребенка. Не ребенком, прощение. May I Я ask просто you? спросила, это мы забыли. Okay. уже, да? To save us some time, Я не стандартно, не классически работаю, что для ускорения времени. I will show you how you should do it. You touch and then you make a step forward into the field. Прикасаемся, So делаем now- один шаг в поле и оставляем. И тогда сама себе место найдет. Come here Просто как получится. Так каждому. Просто шаг and do it with each one. В данном случае мне не нужно уж ваш образ, и так понятно, ничего. Now wait here. Okay, Все равно находится. we'll start with you. А вы пока там просто подождите. Ищите место. Мы начнем с вас. Да, No. подождем, потом следующий. Come here and just relax. Расслабились, от нее отошли подальше сюда. Вот там сели. It's not Olga in Значит, опять, all. это у No, нас не просто it's not во just всех ее попасть. Это у нас some фокус. Olga. It's Olga in this situation. Ольга в данной ситуации. Nothing moves? No? Нет движения. What do you feel? If you want, you can move the camera. Можно как ходить, штатив, если надо. Ну, пока не так важно, вообще можно немножко неустойчивость, да? Да, что такое. Сейчас вот это не носим, оно... Okay, now the teacher. In the same way. Хорошо, следующую фигуру учителя. Тоже так же. Now sit back. Все, и тоже следует. Или просто где чувствуете, найдите. You can move if you want. Okay, teacher is to the right. How do you feel? Ну и как? Когда подходит? I'm fine. I feel more comfortable here, so I moved a little bit. Like, I don't see that someone Вот так вот пока has to я не forgive вижу, something. что кто-то Now the видел. forgiveness. Так, и теперь прощение. And now we can sit here. Теперь сюда садитесь. Сюда, сюда. Сюда не видите. Как сейчас? How do you feel now? Well, I'm fine. She looks at me and it's okay. For me, it's important that she doesn't look that way. I want to look. Что происходит? And what happens when you look? I feel fine. I have positive emotions and I want to smile. Еще раз скажи, что происходило, когда ты пыталась прощать? Now tell me what you Что не так? felt when you tried to forgive. What's wrong? Ну, все равно как бы ощущение, что какая-то Well, I внутренняя, felt like I had an issue. да. Вот, я же на ты автоматически перехожу. Если вы думаете, ты себя чувствуешь здесь большой или маленький? Do you feel like a grown-up or as a little?
not a little. Здесь, по-моему, вот как главная фигура, да, вот так вот я снаружи вижу, что... You look like a main person here. No, I'm not the main. He's the main figure. And what happens? Well, I have mixed feeling. I look at him warmly. When I look at her, I become very little. And I have some negative feeling. It's not comfortable to look at her. Смотрите, мы поставили просто прощение, да? So, Прощение себя чувствует. you see, we've put a forgiveness, and forgiveness feels fine. When you look at her, she's Когда я little. ребенка выбираю, да, выбрала тем явно, да, может было кого-то поменьше, да? И, то есть большая So, фигура. А вот если брать взаимодействие, Wh- то некомфортно. you've chosen Ну, некомфортно не пойдет. a grown-up person, but in Что-нибудь изменилось? interaction she feels little. Something changed? Well, no. У меня дилемма стоит. I have a problem. Поставить ли If, себя if I should фигуру, put потому что на самом деле the случилось, situation that happened here, поступок, that act that he did, или еще что-то. or just wait, Может лучше сделать? what do you think? Maybe we can put the act, but you don't feel as a kid, don't you? Я не выдерживаю на нее смотреть. It's really hard for me to look at Я her, начинаю на нее смотреть, мне становится so when I look at her, I don't feel good. вот очень. But when I look at him, I feel То fine. есть вот я очень аккуратно, я только I'm предполагаю, just я ничего supposing. не могу здесь I сказать. can't Только tell исследуем, anything, we're смотрим, just вот exploring the что situation. да? Well, Для меня for здесь me, сейчас как бы стоит прощение, вот то, которое было бы идеально, вот такое it's the прощение, ideal которое forgiveness нам situation, нужно. that- Собственно, как мы the так и ideal ставили, situation that да, we need. понимаешь, что мы вот что поставили, то оно имеет, да? А то, что вот в But данном случае, ну, я например, ты пыталась what сделать you это tried to do прощение, as да, она на тебя forgiveness, смотрит, не выдерживает это прощение, взгляд, то есть речь о чем-то другом, да? it's maybe something else. Я могу сделать? Я I поставлю want to put a figure прощение, как ты его себе представлял, то, что ты what пыталась you tried сделать, to do as forgiveness. да, твоё. Okay? Можно? May I ask you? And you put it. То, что ты понимала прощением и пыталась сделать, и то, что не получилось. What you tried to do as forgiveness and what didn't work out. Может, пересаживаться, чтобы видеть, где лучше. Если кто у нас стоит по спиной, я пока комментирую, чтобы время не If you notice, Прощение стоит прощение по спиной. she's looking a Кстати, это very прощение different way. сымитировано, смотрите, сымитировано лицом на волю Божию. Правильно. So that kind of forgiveness looks good, and she looks the way the God С какой фигурой в данном is. случае ты больше связана? And do you feel connected to this figure or that figure, or no one? Вот эта фигура связана? Is this figure connected to you? Мне вообще не нравится, почему меня закрывают. I don't like it, and Видите, I'm trying to hide. Медленно. Стих хочет. how do you feel? Well, it's hard. I feel very heavy. Как я понимаю, это примерно If I understand correctly, that's your feeling, is it? Are you connected to that figure? No. То есть вот So то, что я предполагаю, что that's what I suppose. So when you try to forgive,
you're doing something else. Вот эти фигуры между собой сейчас, Because вот показывает, что я с ними не связана. this figure is not connected to those people. Иногда заворачиваем, ну, там заворачиваем так, что мы We думаем, think что мы туда идем, we're going that way Пушистые, а лучше when actually we вот белый пушистый, вот еще раз. don't. Глубокий опыт состоит в том, что когда мы соответственно говорим Божьей любви высшей, как хотите, то у нас хорошее The idea is that when we do выходит, что вот everything according to God's will, we feel fine, мы с духом мы делаем, мы спокойны. even if Поэтому the whole то, что world is некомфорт, against не us. означает, что что-то не так. Ну, можно So if there is no comfort, о чем на самом деле речь, we почему can try to understand what was the situation, what was it? Has something changed here? No, nothing. и что здесь нет разрешения этой ситуации, видишь, они You can see that they are connected. связаны, они не свободны друг от друга. Я сначала не свободна от него, а от нее свободна. Are you free from her? Yeah, I feel fine as an independent figure. And I like that figure. It makes me strong. Okay. Come in, come in. Мы как раз исследуем тему христианского We're прощения. Мы конкретно trying взяли, to когда человек сказал, я прощаю. look at the situation of Пытался оставить forgiveness. вот у нас стоит прощение, We have forgiveness here, она Ольга, we have Olga here, это обидчик, он же учитель. here we have the teacher, А вот ее прощение and that's what конкретно, she что она tried to делает, do, stays here. с чего мы делаем вывод, что вот то прощение, которое у нее And не our комфортное idea is ощущение, that оно что-то не имеет what she общего tried с to тем do большим is not прощением, forgiveness how we mean it. как повешенный. I feel like I'm hanged, Никто в семье не было. like I'm hung here. Ну, во всяком No случае, hung people in the family? ничего подобного. No. Ну, я бы действительно вот сейчас последовала. Don't know if any. Значит, вот поставила бы, наверное, если... If you're okay with it, I would put the 4 parts here, and we'll try to look what happens. I'm not sure if we shall put the situation here. Maybe not yet. The body and IQ, spirit and emotions. You can see the empty space here. She feels hung. Вообще, это как бы, когда я ставила вот расстановки на эту When I тему, had там constellations, семейная история давняя, да, как Я сейчас вижу, я пошла по папе бабушке. да, там дедушка, и Дедушка папин папа. well, there was a situation between my grandfather and grandmother that was like this up to the surname being the same. у дедушки My grandfather and this person had the same surname. Что там за история между совсем? Can you tell the story short? Или ладно, давайте сначала я часть Let's поставлю, put the потом parts first, and then we'll go and explore your situation. называется. А что судьба бабушки? And ну там была ситуация между бабушкой и what happened with your grandmother and grandfather? чем-то схожее. Да. Well, the situation between grandmother and grandfather was kind of the same. Моей мамы отец. Нет, не мама и отец, а бабушкин отец, папа. Бабка, как зовут папу? What was your father's name? Папу как зовут по именам проще? Анатолий. Его мама. Anatoly, and her mother Maria, Мария Петровна. and she was Maria Petrovna. Не воевал там, Первая мировая революция. Do you know of any war, like he fought somewhere? Well, he was from a village and had big family, 12 children. У него, то есть у бабушки. So grandmother had Бабушке 12 12 siblings, yeah, Какой они? from Kaluga. А у них была похожая. Okay. Значит, давайте так, части. Now we'll put the parts first, okay. Так, ну что? Well, you need to choose the body and do it fast. Like body and the rest parts. В связи с этим, да? Well, Это кто? is this the body? Yeah, the body. Хорошо.
прям just go there and do the step forward. встаем, мы сейчас время теряем. Прям за плечи и прям вот так. Touch her and help her step forward. Now emotions. And IQ and spirit and the rest. Согласна, да? Я только ограничено во времени, я могу, тут надо... Сколько у вас есть? Ну, мне полчаса. Нет, я понимаю, что у вас довести уже. Так, прямо один шаг. Just one step. You'll be fine. And fix it. Okay? Так, эмоции. Так, вот у нас еще пополняем интеллект. IQ now. Да, сначала можно попросить, а потом уже берем. Потому что сейчас техникозик, да? И прям шаг. You should ask first and then take it to the situation if the person wants to take part in it. И вот что нельзя бить, никому нельзя сказать, не хочу проходить. Вот, ну и там такие, так, это дух, да? And this is the spirit? Yeah. Еще раз, куда у нас направление, во что? Богу верим, ну как? На чем направление? Воля кого? В кого верим? Бога? Воля Божья. And there will be the direction of Мы God, работаем, я сейчас God's will. позволю себе зажечь. К ангелу я боюсь свечки зажигать. And I will light an angel there. I don't want to use candles here. Так, теперь, значит, так. Okay. Значит, еще раз. Всем, кто пришел, мы следуем тему христианского прощения. Those who came late, Человек хотел those who простить, arrived вот у нас late, есть Ольга. we're exploring the situation of forgiveness. This Что-то он такой figure is Olga, пытался простить. and Типа предательство. here we have a teacher. И She tries to forgive, мы and поставили Ольгу, she cannot. прощение, So we have прощение, forgiveness. просто фигура прощения стоит. Just forgiveness is here. У нас, судя по всему, это прощение вот так идеально, вот, в хорошем смысле. То прощение, которого от Like нас the так ideal хочется. forgiveness Потом мы that God поставили wants from фигуру us. прощения, вот здесь, Then которая this Ольга forgiveness расскажет, как она пыталась. is Эта how фигура Olga стояла understands it, развернута. От этого what she tried to прощения do. не смотрели. Еще мы говорили о We том, were что also когда speaking человек about прощает, человек стоит выше от баланса, да, то есть balancing а тут тем более, что у нас учитель everything. не So we прощает. have a teacher that's Чтобы higher than простить, us, вот это я прощаю, and then нужно как минимум на одну ступеньку до него и еще выше. to forgive the teacher, we need to get higher than him. Я очень аккуратненько себе позволила сказать, что когда мы говорим о христианском прощении, то, скорее всего, это не такое And when we talk прощение, about я forgiveness прощаю, а and это выход, скорее, Christian в позицию, в другое измерение, когда мы видим травму, meaning, почему человек это сделал, что стоит за его it's спиной, when we try to understand the trauma, what made him do it. Было общаться с людьми с очень тяжелыми, не знаю, пример клинического вступления, пока часть у нас чувствовали, значит, теперь она стоит здесь. So we have the body. Чтобы видеть ясно, мы сделали рентген подсознания, так сказать, тело, эмоции, интеллект, дух, тело. Also we have emotions here. Интеллект. So we did like an X-ray. We also have IQ. Сразу показываю дух, смотрит And у then нас сюда. Spirit looks over here. Грех у нас попадание в цель, когда дух. So when spirits look here and not there, we have В связи с этой темой, естественно, это не просто дух, problem. это дух вот в связи с этим. Да? Так. Что происходит здесь? what happens here. К телу. I'm connected to the body. I had an idea that should go here, but I feel better here. Это то, как ты пыталась прощать, связано с твоим телом. So the way you try to forgive, На уровне телесном, кстати, да. О чем ты понимаешь сама? it was connected to the body. Do you understand what's going on? Ты не понимаешь. То есть, ну, пытаюсь сделать на уровне тела, не на уровне. Нет, я думаю, что это не об этом. Я имею в виду, что он по отношению к телу. Я тоже смотрю на то, что на шее. Но это может быть речь не обязательно о отношении, это может быть и речь о самореализации, потому что я так понимаю, что там очень рабочие отношения. I look at you, Nick, and I Отношения может быть на уровне feel самореализации. like Бабушка себе позволяла I самореализацию? can't breathe, but it could be not literally, but maybe you just Да, couldn't realize some of your dreams. And your grandmother, was she okay with it? Такая держала.
like, did she try to Она домохозяйка была или она работала? realize her dreams? Ну, она была домохозяйка, но она работала, в смысле, как она... Was she a housewife? Она работала до смерти. Well, she was, but she also worked a lot Когда уж не знаю. Шила и and вязала, provided for the family, любила. and she built a house. Вот тебя все время немножко шатает туда-сюда. You're shaking all the time. Ну, устойчиво, да? Что You она feel скажет not прощение, stable. когда это всё смотрит на все части, на So- все прощения, знаете, эти фигуры такая вот физическая, вот. Forgiveness looks at all the parts Да, and да. Вот прощение в Асселе действительно что-то такое. И вот опять я очень аккуратненько скажу, потому что я позволила себе сказать, что это метауровень, но все время стоит отдельно. Я наблюдаю, я and also if you notice she always looks наблюдаю. at everyone and Ну, начну с feels того, very что stable. вы I'm observing. обращение. Я смогла смотреть хорошо и на Ольгу, и I'd на like учителя. То to есть у меня во мне see вот такое Olga вот and чувство. teacher. Сейчас я так же I don't have any хорошо negative смотрю и на feelings. все другие фигуры, и And я I просто just look at other смотрю за figures and I just происходящим. like observe it. Мне очень приятно, что эта фигура как-то медленно, но приближается Да, ко у тебя мне. как раз I хотела also спросить, что нужно сделать, как ты думаешь, Галина, чтобы вы вот чтобы feel она like сюда подошла? I want her to come here. Да. But what she needs to do to come here? Ну, еще что мне, я так сразу не могу It's really hard to сказать, say. что вот еще фигура эмоций, да, I see она мне загораживает некий ориентир, emotions к которому that я Сейчас, обращалась. секундочку, это о чем? doesn't that stands in the way of me looking at the God. You know what Видите, как that интересно? about? Эмоции нам загораживают Emotions прощение. doesn't let forgiveness look at the God's will. And emotions, what do you feel? Просто I'm curious. с кем связано здесь? С кем связано? Нет. А с ней связано? То есть, когда речь об Are you этой connected to ситуации, her? смотрите, вы стоите симметрично. Я стою, куда поставили. Нет, а вы двигаетесь, куда вы You хотите. can move if you want. Куда хочется, да, только медленно. Да? Все, имеют свободу движения, все, да. Everyone can move they want. Пришли попозже, поэтому... Да, нет, все, двигаемся, двигаемся. хочется Куда хочется, медленно двигаемся, да. Все эти All the figures they can move any way they want, just slowly. Но вот сейчас они, когда их не решили, они стояли симметрично. You see that they are symmetrical now. О чем подумать? Не, мне нормально. Не надо никуда в этом пространстве двигаться. Да, можно есть, да. У меня такая фраза там еще была. Очень много плотского. Плоть. I feel a lot of flesh here. Я смотрю на I look at her. Я вообще этого ничего не вижу. I don't even see her. Я вижу ее будущее другое. Если она со мной пойдет. And I can say that if she comes with me, she will become a different person. Причем мне совершенно все равно. Если я могу ее I отпустить, can она будет со мной. let her go and she can stay here. Are you connected to her? А вот Yes. с другой стороны, мне рядом стоите. Такое ощущение, что вы развернулись и сюда вообще не смотрите. It's Так еще как-то like так стояли. Теперь you развернуться. turned and you don't even look that way. Скажите мне, кто смотрит туда из вас? Поднимите Who руку. looks that way? Директор. Okay, IQ and emotions. Мне это чрезвычайно интересно. Именно когда заговорила прощение, оно заговорило, мне стало очень интересно. И всё So внимание. when А выбрало, мне forgiveness хотелось спать. talked, I felt a lot of interest towards her. С момента, как заговорила. А как она заговорила? Да. Ага, хорошо. Ну, как она себя Да, представила. но при этом они стали дальше.